Sorry to interrupt, স্যার ক্লাসটা কি আমাদের রেকর্ডিং হচ্ছে স্যার? Yeah, yeah. What's your ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। yeah. Okay. So we'll discuss today about the routing algorithm, which is a part of VLSI physical design. This is the outline. First, I will introduce about signal routing, then routing approaches, then Lee's maze algorithm, extension of Lee's algorithm, and finally memory requirements. So let's start. So what was our actually global routing or signal routing thing? After partitioning, we do floor planning or G planning. So these are the modules. Modules means blocks, and inside blocks there are gates or nodes. And after floor planning, that means shrinking the area. We do placement, and after that placement, we connect what should be connected, right? And these connection, these 2 point connecting these 2 points, these are called actually signal routing. So signal routing has two phases: global routing and detailed routing. So there are some algorithms to actually connect those 2 points in a shorter path. Okay. So actually, this is the definition of this global routing thing. Then there are actually two kinds of approaches for this global routing problem. মানে আমরা যে এখানে রাউটিং গুলো করতেছি, এই দুইটা পয়েন্টকে কানেক্ট করতেছি, এটা দুইটা টাইপের হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোচ আছে। ওয়ান ইজ সিকোয়েন্সিয়াল এন্ড অ্যানাদার ইজ কনকারেন্ট অ্যাপ্রোচ। আচ্ছা, তো সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাপ্রোচটা নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আই গেস। সো ইট উইল proceed as a sequence. So first we will connect A and B, then we connect A and C, something like that. I mean, node 3 to here, node 3, node 3 to here, node 3, something like that, a sequential approach. And concurrent means we will do all the things in parallel. Okay. So in sequential approach, obviously, it is done by one, and order is important. First, what I am connecting, then what I am connecting. The order is important here in the sequential approach. And there are some types of there are some sequential approaches that maze routing, line probe, and shortest path based algorithms. Okay, these are sequential approaches. And in concurrent approaches, as I have said, we take a parallel approach, something like that. So ordering doesn't matter here. And another thing is that as we are considering everything at a time, the memory requirement is high and the calculation is also sophisticated, computationally sophisticated. So we'll discuss mainly about this maze routing, which is a sequential approach. First, we'll connect 2 points, then we'll go for another connection, something like that. And one by one যে কানেকশনটা হবে সেটারই একটা টাইপ হচ্ছে মেজ রাউটিং। তাহলে আমরা একটা লিজ মেজের যে ব্যাপারটা, এটা যদি আমরা একটু দেখতে চাই, this is the surface of wafer or the layout. We have to connect actually the source point to this target point. We have multiple path, as you can see. This can be a path, also this can be a path. Okay, we have to connect them with a metal. So see what it is actually saying here. The layout surface is assumed to be made up of a rectangular array of grid cells. So first we have to assume some grids here, some rectangular box, as we can see. Okay, it will be given in your question. Objective is to find out a single layer path sequence of the grid cells. A path is nothing but sequence of grid cells. আমরা যে একটা পাথে S থেকে T কে কানেক্ট করব, তো এটা হচ্ছে কিন্তু নাথিং বাট সিকোয়েন্স অফ সাম গ্রিডস অর সিকোয়েন্স অফ সাম ব্লকস। তো এই ব্লকের সিকোয়েন্সটাই আমাকে হচ্ছে খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আসলে কানেক্ট করবে সোর্স আর টার্গেট, এস ফর সোর্স আর টি ফর হচ্ছে টার্গেট। এখন অবভিয়াসলি ইন দ্য লেআউট উই মাইট হ্যাভ সাম অবস্ট্যাকলস। সো এটা হতে পারে যে হচ্ছে কোনো একটা এলিমেন্ট আছে যে যার মধ্যে দিয়ে আমার হচ্ছে পাথটা যেতে পারবে না, এই কানেকশন পাথটা এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে, এরকম একটা অবস্টাকেল থাকতে পারে। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করি, ফার্স্ট স্টেপ অফ লিজ অ্যালগরিদম, that is wave propagation, and obviously it is a iterative process. So first we have to do some sort of wave propagation. What is wave propagation? We will see soon. So what it is saying, during ith iteration,
non-blocking grid cells at Manhattan distance of I from grid cell S are all leveled with I. Very complex, very complex statement. আচ্ছা, তো এখানে আসলে যে জিনিসটা বলতেছে সেটা বলতেছে হচ্ছে যে এই ওয়েভ প্রোপাগেশন আমাদের একটা ইটারেটিভ প্রসেস। এখানে আই এর ভ্যালু হোয়াট শুড ইট বি, আই ইকুয়ালস 1, আই ইকুয়ালস 2, আই ইকুয়ালস 3, এভাবে হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট করতে থাকবে ভ্যালুটা। তো প্রত্যেক ইটারেশনে আমার সোর্স থেকে যেই ব্লক গুলো, সে আমি যদি বলি আই ইকুয়াল টু 1, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট ইটারেশনে আছে, তো এস থেকে যেই ব্লক গুলো 1 ম্যানহাটন ডিস্টেন্সে আছে তাদেরকে আমরা 1 দিয়ে লেভেল করব। সো দেখেন এখানে হচ্ছে 1 দিয়ে লেভেল করা হয়েছে, এটাকে 1 দিয়ে লেভেল করা হয়েছে, এটা 1 দিয়ে লেভেল করা হয়েছে, এটা 1 দিয়ে লেভেল করা হয়েছে। So, এরা হচ্ছে আসলে 1 ম্যানহাটন ডিস্টেন্সে আছে। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ম্যানহাটন ডিস্টেন্স, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। So what is Manhattan distance? Manhattan distance is the number of strides, horizontal or vertical, required to reach a cell. তার মানে হচ্ছে এই ম্যানহাটন ডিস্টেন্সটা নাথিং বাট সাম সর্ট অফ স্টেপ ইউ নিড টু, টোটাল নাম্বার অফ স্টেপ ইউ নিড টু টেক from S to reach that cell. So consider this cell. You just need one horizontal step. You will reach here. So this is called the block is 1 Manhattan distance away from the source. Also, this step, one horizontal step, one vertical step, one vertical step. And obviously, you can take a step either horizontally or vertically, not diagonally. Some sort of K-map type things. ওখানে যে গ্রুপগুলো যেমন হরিজন্টালি বা ভার্টিক্যালি হচ্ছে আমরা ফর্ম করতে পারতাম, এখানেও আমরা হচ্ছে যেতে পারবো শুধুমাত্র either horizontally, left right, or up down, or vertically. So consider this block. To reach this block, you need at least 2 steps, either first vertical then horizontal, or first horizontal then vertical. And that's why this block is labeled as 2. That means it is 2 Manhattan distance away from source. So I think the Manhattan distance is clear. So 1 step away means Manhattan distance 1, 2 step means Manhattan distance 2. এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে Manhattan distance টা, or anything, any confusion? এটা কি শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটা নিতে হবে এরকম না, কিছু? না শর্টেস্টটা না, জাস্ট হচ্ছে স্টেপটা, মানে নাম্বার অফ স্টেপ। আমার একটা স্টেপ বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আমি একটা গ্রুপ থেকে, মানে একটা ব্লক থেকে আর একটা ব্লকে যাচ্ছি আমি, এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে একটা স্টেপ। এবং এই যাওয়াটা, এই পাথটা হতে পারে হচ্ছে হরিজন্টাল অর ভার্টিক্যাল। স্যার সেক্ষেত্রে একটা ব্লকে তো আমরা অনেকগুলো স্টেপ ভাবেই যেতে পারি। ওয়ান স্টেপ মিনস আপনি একটা ব্লকের সেন্টার থেকে আর একটা ব্লকের সেন্টারে চলে যাচ্ছেন, তো কয়টা স্টেপে পৌঁছাচ্ছেন, সে আপনি এই এসে আছেন, আমার কার্সর আই থিংক ভিজিবল রাইট? জি স্যার। আপনি যদি একটা হরিজন্টাল স্টেপ নেন, আপনি এইবার এই ব্লকে পৌঁছাবেন অথবা এই ব্লকে পৌঁছাবেন, বুঝতে পারছেন কি এটা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, এই জন্য এই ব্লকটাকে বলা হচ্ছে 1 ম্যানহাটন ডিস্টেন্স অ্যাওয়ে ফ্রম সোর্স। বাট আপনি যদি এই ব্লকটা চিন্তা করেন, এই ব্লকের জন্য আপনাকে প্রথমে একটা হচ্ছে, আপনি যেহেতু ডায়াগোনালি যেতে পারবেন না, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য হরিজন্টাল স্টেপ ফার্স্ট, দেন দ্য ভার্টিক্যাল স্টেপ। সো টোটাল নাম্বার অফ স্টেপস 2, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ম্যানহাটন ডিস্টেন্স 2। স্যার আমি বলতে চাচ্ছি এই 2 ব্লকে যাওয়ার জন্য আমি তো ফার্স্টে ডানেও যেতে পারি, এরপর উপরেও যেতে পারি, দেন আবার বামে 2 স্টেপ আসতে পারি, তাও সেখানে তো 2 তে আমরা পৌঁছাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা অবভিয়াসলি যেটা করব মিনিমামটা, ইয়েস ইয়েস, আপনি কোশ্চেনটা, সরি আমি হচ্ছে মিসআন্ডারস্টুড করছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মিনিমামটা, মিনিমাম নাম্বার অফ স্টেপ। ওকে স্যার। Okay, thank you. Thanks for the clarification. Actually, minimum number of steps to reach a block or reach a rectangle. Okay, so in the first iteration, we will only level the block. Those are 1 Manhattan distance away. In the second iteration, I equals 2, we will level the blocks that are 2 Manhattan distance away. I equals 2. Then I equals to 3. Those blocks with 3 Manhattan distance away. This is how we will level all the blocks. And then leveling continues until what? Leveling continues until the target grid cell T is marked, until we reach the target. Okay. So for this example, as you can see, this is the source, and we start leveling. So the I equals 1 means first iteration. We will only level the blocks which are 1 Manhattan distance away. That's why we are leveling. What is the rule? Left, right, up, down.
So right, left is blocked, so no leveling here, up, down. So these three blocks are leveled as one. Then in the second iteration, we will only level the blocks which are 2 Manhattan distance away, but calculating from S is somewhat difficult. So what we will do, we will actually take 1 Manhattan distance from all the one leveled blocks. এটা আমরা দেখবো যে এস থেকে আমরা যদি ডিরেক্ট 2 ক্যালকুলেট করতে চাই, ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর আস। সো আমরা যেটা করবো, এস দিয়ে যেহেতু 1 অলরেডি আমরা লেভেল করে ফেলছি, আই ইকুয়াল টু 2, মানে সেকেন্ড ইটারেশনে আমরা 1 থেকে আবার লেফট রাইট আপ ডাউনে 1 আর এক ঘর যে আমরা সেগুলোকে 2 লেভেল করবো। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা আমরা খুব সুন দেখবো, সমস্যা নেই। তো লেভেলিং করতে হবে কতক্ষণ, এটা করতে 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 যতক্ষণ না আমরা হচ্ছে এই টার্গেট টি সেলের কোনো একটা নেইবরিং এ চলে আসি আর কি। নেইবরিং কে হিট করা মানে সেটা হচ্ছে টার্গেটকে হিট করা। So in the 7th iteration, you will see we actually hit the target. At the 7th iteration, the neighboring team is actually hitting the team. So up to this point, we will actually continue our leveling. Okay, and this is the shortest path length, L. That means 7 is our path length, or 7 block, if you may say, or 7 grid. We have to draw the path length. The process phase, obviously, this is a iterative process. If we don't find any target, but all the cells in the block in the layout is leveled, that means there is no way to the target, right? So the process will fail. Also, we can set a upper value limit like M100. So after 100, we don't want to continue our leveling. মানে এখানে যদি না থাকে, আপনি সবগুলো লেভেল করে ফেলছেন, তারপর আপনি টিকে পান না, এটা এই প্রবলেমের জন্য না, কোন একটা প্রবলেমের জন্য বলা হচ্ছে। তাহলে কোনো সবগুলো ব্লককে আপনি হচ্ছে লেভেলিং করার পরও টার্গেটকে না পেলে, সেটা তো আপনার হচ্ছে আর মানে কোন একটা প্লজিবল সলিউশন। আবার আপনি একটা আপার লিমিট ঠিক করে দিতে পারেন যে এম এর ভ্যালু 100, 100টা ইটারেশনের পর আপনি আর ইটারেশন করবেন না, সো আপনি হল্ট করবেন জিনিসটাকে। তো এইভাবে প্রসেসটা হচ্ছে না আটকে যেতে পারে। আর টার্গেটটা পেয়ে গেলে তো দ্যাটস ইট, ওই পর্যন্তই আমাদের হচ্ছে কাজ। আচ্ছা, second step হচ্ছে, the first step web propagation until what, until we hit the target. Second step is our retrace. What is retrace? We have to just go backward, say 7, then we have to, as 7 is that 7 is hitting the target. From 7 we will go back 6, we will go back 5, 4, 3, 2, 1, and this is actually our shortest path that is actually set here. Okay, now there is a rule of thumb. The rule of thumb says the rule of thumb is not to change the direction of retrace unless one has to do. That means আমরা যখন এই রিট্রেসিংটা করব, আমরা পারতপক্ষে আমাদের ডিসটেন্সটা চেঞ্জ, ডিরেকশনটা চেঞ্জ করব না। What does that mean? Say from here, from 5, you are coming from 7, 6, 5. Then from 5 you have two options: horizontal option to go to 4, also vertical option to go to 4. Which direction you will follow? The rule of thumb says follow the direction you are following. Follow the direction you are following. So we are actually following the horizontal vertical direction, because we are following the vertical direction beforehand. যেহেতু আমরা ভার্টিক্যালি নামতেছিলাম, আমরা ডিরেকশন চেঞ্জ না করে আমরা হচ্ছে এখানে চলে আসলাম। এখন 4 থেকে 3 তে যাওয়ার জন্য তো আমার আর কোনো অপশন নাই। যখন অপশন নাই তখন তো অবভিয়াসলি আমাকে তখন ওই পাথটা ফলো করতে হবে। এখন why actually we didn't bend here? Because bending means complexity and we don't want our system to be more complex. That's why also there are some signal delaying things. We will not discuss it in details here, but we have to actually follow the rule of thumb. Okay. So this is the retrace step. Then what is the step 3? We have found the path already. All the level things should be clear, right? So level 3 is the step 3 is the level clearance. Only the path that is leveled, that will be kept leveled in the blocks in the path, and all other blocks are cleared, as you can see. Okay, so revisit the example. What we are doing. This type of problem will be, this type of figure will be given in your example. A source, a target. You have to connect this source to this target, and those black cells are actually blocks or obstacles. You can't go through these obstacles. Okay.
So first step is wave propagation, and wave propagation is test from S. Okay, let's start. So from S, what will happen? We'll at I equal 1, we will level the blocks that are 1 Manhattan distance away. So left, right, up, down. Left is blocked, right, yes, 1, up, 1, down, 1. So all 3 blocks will be leveled 1 because they are 1 Manhattan distance away from source. Okay, so at I equal 1, we have leveled the related block or related grids. Okay. Then at I equals 2, what will happen? What I have said, calculating 2 Manhattan distance from source is somewhat difficult. What we can do, we can actually go 1 Manhattan distance from the 1 level block. So from 1 level block, again follow left, right, up, down. So left, right, up, down is blocked. So left, right, these two blocks should be denoted as 2. Then from this one, up, down, right, left is blocked. So already one is, already 2 is placed here. So only this block and this block. And from 1, left, right, up is blocked. There is no down block. So in this way, you will get what? But in iteration 2, we have leveled the blocks that are 2 Manhattan distance away. এটা কি বুঝতে পারছেন কি? I equal to 1 থেকে 2 টা কিভাবে আসতেছে? Any question? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। তার মানে কি আমাদের কাজ হচ্ছে লেফট, রাইট, আপ, ডাউন এই ব্লক গুলাতে নতুন ইটারেশনের ভ্যালু দিয়ে ফিল আপ করা। I equal to 1 ডান। এরপর 2 কিভাবে করব? 1 থেকে লেফট, রাইট, আপ, ডাউন, এই 1 থেকে লেফট, রাইট, আপ, ডাউন, এই 1 থেকে লেফট, রাইট, আপ, ডাউন, সেই ব্লক গুলো হয়ে যাবে সেকেন্ড ইটারেশনের জন্য 2 দিয়ে আছে লেফট। ওকে, দ্যাটস নাও for I equals 3, what will happen? The blocks with 3 Manhattan distance away. So from 2, just left, right, up, down. So from these 2, up, down, this should be 3. And is it done? No, Level? sir, there are some others Also? too. Yes, yes. Here's another block. This is also 1 Manhattan distance away from 2. That means this should be labeled as 3. So as you can see, this is labeled as 3. So I think you know, now you know how to proceed. For I equal to 4, from these 3 up, left, up, and left should be 4. And for these 3, only up should be 4. See, up, left, and this up should be 4. From these 4, this should be 5. This should be 5. This should be 5. See, 5, 5. And then 6. And finally, 7. So finally, you hit the target. So our wave propagation is done. So when our propagation is done, step 1 is done. Second step, backtrace 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simple as that. So this is our connected or the signal routing path for this source and target. And we have to clear off all other levelings. That's that. So what should be our final figure? Our final figure should look like this. So S and T are connected with a metal layer. And that's it. Okay. Now some information to note. Marked region is now blocked. We have created a path. Now these blocks, these grids are now blocked. No additional path or new wave cannot propagate through this merged region. So as we had some obstacles like this, now this is a new obstacle. If we need to connect another 2 points in this grid or in this layout, these primary metal path or the primary routing path will work as another obstacle. Okay, so new wave or new connection cannot go through this path. Okay, we have to keep that in mind. But there is a but. What if the source has another target T? So source has a target already here, target T. Say another target T is located here in this block, in this grid. What did you say? Then whole marked blue region, including connected S and T, will be considered as source S. তার মানে আমাদের যদি এখানে টার্গেটটা থাকে, আমাদের কিন্তু we don't need to connect that target with another path, right? Because
this source is connected to this target, we can simply connect this target to this target so that this source will be connected to both the target. মানে এই সোর্স থেকে আপনার এই টার্গেটে কানেক্ট করার জন্য আপনার কিন্তু নতুন করে আলাদা কোনো পাথ ড্র করার দরকার নেই, যেহেতু একই জিনিস দুটো জায়গায় কানেক্ট হচ্ছে। নট সরি নট হচ্ছে অন্য কোনো মানে অন্য আর একটা সোর্সের সাথে ওই যে টার্গেটটা কানেক্ট হচ্ছে এরকম কিছু। আচ্ছা এক মিনিট। আচ্ছা সরি, আচ্ছা এটা আমরা হচ্ছে পরের এক্সাম্পলে দেখতে পাবো আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি। আই উইল ডিসকাস ইট ইন দ্য এক্সাম্পল। সো আপ টু দিস ফার্স্ট এক্সাম্পল, রিগার্ডিং ফার্স্ট এক্সাম্পল, ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন? Okay, I guess not. Okay, now come to the second example. So what it is asking, the example 2, we have to connect a source to target 1 and the same source should be connected to the target 2. If there is another source S2 to target T2, that was a different problem. What I am discussing now, same source should be connected to T1 and same source should be connected to T2. Okay, so again, we will start with our wave propagation form S1, 1, 1. Okay. Okay, so 1, 1, 1. Then what will happen here? It should be 2, 2, 2, and 2. And this is how you will finally get a path like this. Obviously, you can try it. So এই সোর্স আর এই টার্গেটের মধ্যে, কারণ এটা কিন্তু একটু দূরে আছে, সো এখানে আপনার ওয়েব প্রপাগেট করতে যেতে যেতে আপনি কিন্তু এই টার্গেটটাকে আগে পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এখানে আপনার হচ্ছে স্টেপ 3 এর পর আপনি এখানে একটা কানেক্ট পাথ পেয়ে যাবেন, সবগুলো হচ্ছে ফ্রি হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনাদের এখানে হচ্ছে সেই ফিগারটা দেখানো হচ্ছে। এখন এটাই বলতেছি, যেহেতু আমরা এই সেম সোর্সটা এই টার্গেটকেও কানেক্ট করতে হবে, সো এখন এই পুরো জিনিসটাই সোর্স হিসেবে কাজ করবে, কারণ তারা কানেক্ট হওয়া মানে তারা এখন শর্ট হয়ে গেছে। I know, guys, you already know about what is shorting. 2 points connected with a metal, they are actually same point, right? So পুরো জিনিসটা এখন সোর্স হিসেবে যদি কাজ করে, তাহলে এই পুরো সোর্স থেকে এই টার্গেটটাকে যদি আপনি এখন কানেক্ট করতে চান, আপনাকে এই পুরো জায়গা থেকে এখন ওয়েভ প্রপাগেট করতে হবে। তাহলে এই সোর্সের জন্য আপনি যদি নতুন করে ওয়েভ প্রপাগেশন শুরু করেন, তাহলে এই সোর্স এখান থেকে তাহলে কি হবে, আপ ডাউন রাইট লেফট করলে এখানে আর এখানে 1 আসবে, যেহেতু এই দুইটা ব্লক ফ্রি আছে। Is that enough, or আমাকে অন্য কোথাও 1 অ্যাড করতে হবে? No, sir. It is enough. It is not enough because whole thing is a source. T2. Yes, Yeah. so also from T2, also from this metal bar, we have to start propagating the wave. So from this is 1, 1, from this metal bar, or you can see from T2, this one, this one, this one, and from this you will get another one here, because this is also a source. All the blocks in the connection now working with the source. Okay, so it will look like this: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. এটার জন্য এখানে আসছে। Then in the second iteration 1, you will get here 2 and you will hit the target. So another connection will be only include these 2 block, and finally this will look like this, and all things are clear. So if same source is has 2 targets, if same source has 2 targets, we will actually follow this process. This is called the extension of Lee's algorithm. So first, the source will be connected to any of the target, and that connected thing will work as a source. But what if you have 2 different sources and 2 different targets? Say S1 will be connected to T1, S2 will be connected to T2. In that case, first just start wave propagating, and that's a complex problem though. তো ওইখানে যে জিনিসটা হবে, আপনার প্রথমে যে কানেকশনটা ফিল আপ হয়ে যাবে, that will work as a block. The first connection made, that will work as a obstacle or blocked thing.
second connection can't go through that thing. Okay. Sir, I have a question. Oh yes, fine. So in previous example, what if after the 7 iteration we did not get any target? Yeah, in this example, if you Yeah, if we iterate over 7 times and we did not hit any target. okay, that's how the process will fail, as it says in this slide. Okay, here you can see. So, not this slide. Let's see, T is not reached. If T is not reached, the process fails. So you don't have any solution actually for that type of scenario. Okay. Okay, so finally, this is an example you should try at home. There is no obstacle, so you should. কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন। স্যার এভাবে তো ইটারেট করতে করতে কোনো না কোনো একটা টাইমে তো টার্গেটকে হিট করবে তাই না? হ্যাঁ, করার কথা, বাট অবস্টাকল যদি এমন হয় সামহাও আপনি টার্গেটের কাছে কখনোই পৌঁছাইতে পারতেছেন না, ও এটাও আচ্ছা হতে আচ্ছা পারে। স্যার। ঠিক আছে, মানে সাপোজ একটা গ্রিডের চারদিক দিয়ে হচ্ছে অবস্টেকল দেওয়া, তখন তো ওটাতে তো কোনোভাবেই পৌঁছানো পসিবল এক্স্যাক্টলি। না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদিও এটা রিয়েলিস্টিক না, বাট এরকমই কোনো একটা সিনারিওর কথা আমরা বলতেছি, যেখানে হচ্ছে আসলে ওকে পৌঁছানো পসিবল। ইয়েস। So this example you should try. You can try it today or at least before next class. So you should start. Actually, same source should be connected to the two targets, right? So we start just propagating the wave. The first target you connect, the whole thing will work as a source, and then start propagation for the second target from all the grids in the source. Okay, যেটা আমরা দেখলাম, মানে এই সোর্সের জন্য যেহেতু দুইটা টার্গেট আছে আমাদের, প্রথমে সোর্স থেকে আমরা প্রপাগেট করে শুরু করে যে কোনো একটাকে আগে হয়তো বা হিট করবে, যেটাকে হিট করলো সেই পুরোটা নিয়ে তখন আমরা হচ্ছে সোর্স হিসেবে সেকেন্ড টার্গেটের জন্য আমরা হচ্ছে প্রসিড করতে থাকি। একটু ট্রাই করেন, তাহলে এই বুঝতে পারবেন যে দুইটা টার্গেট থাকলে কিভাবে প্রসিড করতে। আচ্ছা, এরপর আসলে হচ্ছে মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট। তো what is memory requirement? How many bits we require to perform this algorithm for m into n grid? Okay. So there is a definition for a critical path. The length of that path is m plus n minus 1. What does that mean? So say for 3:4 size grid, 3:4 means 3 row 4 columns. The critical path can be from this corner to this corner. So see, you need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grids, or L is equal 6. How you are getting this? 3 plus 4 minus 1, 6. So you have to you have some sort of, you need some sort of bit configuration to denote all these six grids. Okay. Another two things you have to include, that is the cell is empty or obstacle. So total things you have to manipulate or calculate is L plus 2. And how many bit representation you can do with L plus 2? That is log to L plus 2. মানে আমরা ওই যে 2 এর কত পাওয়ার হলে ফিল আপ হচ্ছে, সে আপনার কাছে হচ্ছে 5টা জিনিস আছে, you have 5 things to be denoted with binary. তো কয়টা বিট লাগবে? তো 5 কে আমরা কি করি, 2 এর কত পাওয়ার হলে আমরা 5 এ পৌঁছাইতে পারি? 2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 4, 2 কিউব ইকুয়ালস 8, সো অ্যাট লিস্ট আমার 3টা বিট লাগবে। তো ওই যে 2 এর কত পাওয়ার হলে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট লগ বেস 2। ওকে, সো L plus 2 টা 2 এর কত পাওয়ার, সে আমাকে এটা দিয়ে দিবে। আর সিলিং মিন্স নেক্সট ইন্টিজার, সো এই যে 5টার জন্য 2 এর কত পাওয়ার হলে আমি হচ্ছে পাই, অ্যাট লিস্ট আমার 3টা বিট লাগে সাম সর্ট অফ থিং। তো এন এর ভ্যালুটা আমি ওখান থেকে পেয়ে যাবো, এবং এন বিট লাগবে আমার প্রত্যেকটা সেলকে ডিনোট করার জন্য। আর একটা m is to n গ্রিডে হাউ মেনি সেলস ডু ইউ হ্যাভ ইন টোটাল? উই হ্যাভ m into n cells, and per cell
needs n bits. So total number of bit requirement is m into n into small n. For example, in this 3 into 4 grids, the critical path length is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 and 2 additional thing, cell is empty or cell has obstacle, total 8. So 8, if you put 8 here, the number of n, the number of bits you will get per cell is 3. So 3 bits are required per cell. And if per cell, if a one single cell requires 3 bits, in a 3 to 4 grid, how many grids do you have in total? So 3 into 4 means 12, and each requiring 3 bits. So 12 into 3, total 36 bits. আপনি মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, একটা m/n সেলের মধ্যে আপনার ক্রিটিক্যাল পাথ লেন্থটা দরকার m + n-1, সেটার সাথে 2 যোগ করার পর আপনি এই ফর্মুলাটা দিয়ে প্রত্যেকটা সেলের জন্য কতটা বিট লাগবে সেটা পেয়ে যাবেন। আর কতগুলো সেল আছে এখানে, টোটাল সেল তো অবভিয়াসলি m into n, তাহলে m into n, আর প্রত্যেকটা বিটের জন্য আপনি হচ্ছে কতটুকু প্রত্যেকটা সেলের জন্য কতগুলো বিট পেয়েছেন, সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলে আপনার টোটাল মেমোরি রিকোয়ারমেন্টসটা পেয়ে যাবেন। তাহলে এটা তো সব খুবই ছোট একটা হচ্ছে গ্রিড দেখানো হচ্ছে। অ্যাকচুয়াল গ্রিডস গুলোতে এরকম থাকতে পারে 2000 into 2000। সো 2000 into 2000, এটার জন্য আমাদের ক্রিটিক্যাল পাথ লেন্থটা কি হবে, m + n-1, দ্যাট মিনস 3999 প্লাস 2, এই জন্য হচ্ছে 4001 আসছে। এটাকে লক টু 4001 করে সিল করলে আমরা পাই হচ্ছে 12। দ্যাট মিনস প্রত্যেকটা গ্রিডকে, ইফ উই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট ইচ গ্রিড, উই নিড at least 12 bits. How many grids do we have in this layout? 2000 into 2000 and 12 bits per grid. So total memory requirement is 6 megabytes. And also for 3000 into 3000. So you might get small, short problems in quizzes or in final exam regarding this. You will be given the grid size. You will be asked to calculate the minimum bits required to represent a single grid, and the total memory requirement, something like that. Any question from here? Just basic mathematics. Okay, I think you guys will figure it out. Okay, আমরা কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি এটা, এই memory requirement. What is that? If you guys remember, for backtracing, what we are actually doing, say the 7 is the hitting number, then from 7 we are going to 6, we are going to 4, something like this. But what if we only use 3 digits to represent them, to level the cells, like 1, 2, 3, then again 1, 2, 3, obviously in the same manner, the left, right, up, down. So from 1 we'll then denote 2, then from 2 we'll denote 3, and from 3, instead of going to 4, we'll denote or level the grids with 1. So we'll actually repeat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and এটা কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না। সে আমার যদি এরকম হয় যে 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 এর পর আমি হচ্ছে I am hitting the target. So as I am hitting at 1, the previous would be 3, the previous of 3 would be 2, the previous of 2 would be 1, and again the previous of 1 is 3. মানে আমরা হচ্ছে সবসময় ব্যাক টেস্ট করতে পারবো। আমরা যদি 3টা দিয়ে হচ্ছে এদেরকে লেভেল করতে পারি, তাহলে আমার হচ্ছে m + n-1 পর্যন্ত কিন্তু কাউন্ট করতে হচ্ছে না। We do not need to count up to m + n-1. Only we have to need to count is 1, 2, 3, and that means L is 3 here, you may say. If L is 3, if you plug the value into the equation, the number of bits per cell, it will provide only 3 bits per cell, irrespective of the size of a grid. So previous method, the number of bits per cell was depending on m and n, because L was actually m + n-1. But here L is always 3, whatever the size of the grid is. Okay, so 2000 to 2000, 4000 to 4000, doesn't matter, only 3 bits. Okay, so per cell, okay, obviously per cell or per grid.
Another improvement we can do is that instead of using 1, 2, 3, we will use 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. So first we will denote the 1 Manhattan distance blocks as 0, 0, 0. Then from 0, again 0, 0, 0. From then second 0 we will denote as 1. Let's see what I'm talking about. Say from this source, this should be 1, 1, 1 in a regular manner. But in 0, 0, 1, 1, 0, 0 sequence, what should this be? 0, 0, 0. Then from this 0, in the second Manhattan distance, we'll again use 0. This is called the second 0 or blue 0. So 0, 0, 0. So finally, this should look like something this 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. And finally, this one hits the target. But still we can backtrace. Backtracing is the important. If we can backtrace, there is a path, there is a shortest path, and we are done. So as one is hitting this target, before this one, what we have? A 0. Actually, yes, we have to keep the level in the memory. So we know what comes before what. Sorry. So from this one, we go to the 0. From this 0, we go to the another 0. From 0, we will go to the 1. And this is how we can actually backtrace the path, something like this. So what's the benefit? The L is further reduced. L was 3 for 1, 2, 3 sequencing. And for 0, 1 sequencing, we only need 2 bit. Sorry, L is only 2. If L is only 2, 0, 1, that is 2. So if you plug in the value, we will need only 2 bits per cell. So the system is further improved. Okay. So এখানে একটা মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট দেখা যাচ্ছে for 2000 to 2000 গ্রেড, যেটাতে হচ্ছে আপনারা যদি ক্যালকুলেট করেন, as we are requiring 2 bits only, so 2000 into 2000 into 2, how it is actually 1.5 megabytes. 2000 2002. Okay, I'll recalculate it obviously, and I'll provide a solution in the next class. আমার মনে হচ্ছে কেন জানি এই ভ্যালুটা একটু মিসম্যাচ লাগতেছে। I'll provide the solution in the next class. That's whatever. So ফার্স্টে আমাদের যে জিনিসটা ছিল, আমরা হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 এভাবে হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়ালি যাচ্ছিলাম। তো এটার জন্য আমাদের একটা ক্রিটিক্যাল পাথ লেন্থ হয়ে গেছিল এরকম m+n-1, সেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে প্রত্যেক সেলের জন্য বিট এবং টোটাল মেমোরি আমরা হচ্ছে একটা ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারতেছি। দেন আমরা 1 2 3 4 এভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি না যে জাস্ট 1 2 3 1 2 3 এর একটা কেস দেখলাম, সেটার জন্য আমাদের এল এর ভ্যালুটা 3 তেই থেমে গেছে, যার কারণে আমাদের বিট সিগনিফিকেন্টলি মানে shrink করছে, irrespective of the value, irrespective of the size of the grids or the layout. And then further reduction is possible if we actually level those things as 0 0 1 1 0 0 1 1 in this case. And in this case, we have to keep in mind what values we are putting, what values we are leveling. We have to keep in mind so that we can always practice what comes with the word. Something like this. Okay, thank you. That's our Lay's mains algorithm. So obviously the memory requirement is important. You will given a grid size. You can be asked to calculate the critical path or something like that. Another important thing is this example. I think you guys should try this at home. Now, any question?